Mundo, muchas gracias por acompañarnos hoy. Es un placer para mí poder tener casi una hora para charlar con la persona que nos acompaña, que es Jo Walton. Como sabréis, por otros años no tenemos interpretación simultánea porque YouTube no lo permite, pero tendremos interpretación consecutiva que estará a mi cargo. Así que primero voy a dar la bienvenida a nuestra invitada, pero lo que iré haciendo será decir las cosas primero en español y después en inglés, luego hablará Jo Walton y después yo la traduciré. Sé que no es el sistema más dinámico, pero es el que tenemos. I was explaining how this is going to work, but first, before I start introducing you, I want to say hi and thank you so much for being here today with us, Jo. Well, hello to you and hello to everybody who is there. I'm very happy to be with you. This is an honor for us. Dice que está muy contenta de estar aquí y saluda a todas las personas que nos acompañan hoy aquí. Jo Walton seguramente para muchos de vosotros no necesite presentación, pero de todos modos lo voy a hacer. Ha publicado 15 novelas, aunque en español solamente tenemos 6, por desgracia 5 de ellas están descatalogadas y no las podemos tener, pero por suerte acaba de salir La ciudad justa, de Just City en inglés, que casualmente la he traducido yo. También ha publicado 3 poemarios y 3 antologías, 2 de ellas de ensayo y una tercera de relatos. Ha ganado todos los premios ganables, el premio John W. Campbell a mejor autor y novel, y digo autore porque es para hombre y mujer, y si digo autora parece que es solo para mujeres. Ha ganado también el World Fantasy Award, el Hugo, el Nebula, el Tea Tree, el Locus, aunque como ella misma dice, ninguno lo ha ganado 2 veces. Probablemente sea porque es una autora que tanto en los premios como en los libros no le gusta repetirse. Es galesa, aunque vive en Montreal, donde según ella misma hay más y mejores libros y se come mejor. Planea vivir hasta los 99 y escribir un libro al año. And like I said before, I'm not going to translate your own biography to you because you already know. Thank you again for being here with us. Quiero advertiros antes de nada, aunque ya lo he comentado, que se ha tocado una traductora en el papel de entrevistadora, así que va a haber muchas preguntas de traducción y de lengua. Os pido perdón por adelantado, pero espero que las encontraréis interesantes. I was saying that I want to warn them that I am a translator and I'm going to ask questions about translation, not only about that, but they will be there. But I still hope they find your answers interesting. My first question, I'll say it first in Spanish. La primera pregunta es, Jo, te han traducido al chino, al croata, al checo, al holandés, al francés, al alemán, al húngaro, al italiano, al japonés, al coreano, al lituano, al polaco, al rumano, al serbio, al turco y al español. ¿Qué se siente al ver que tu trabajo conecta con personas de lugares y culturas tan diferentes? Jo, you have been translated into Chinese, Croatian, Czech, Dutch, French, German, Hungarian, Italian, Japanese, Korean, Lithuanian, Polish, Romanian, Serbian, Turkish, and Spanish. How does it feel that your work connects with people from so many different places and cultures? It feels really great, and it's really interesting to be part of a conversation that is wide-ranging across so much of the planet. Pues la verdad es que es una maravilla, es muy agradable y me resulta muy interesante formar parte de una conversación que se extiende por un espacio tan grande del planeta. And I think it's very interesting when I get feedback from people who've read it in another language, and when I talk to the translators, and the translators have different questions and different problems because of the differences of language. Me gusta muchísimo cuando recibo respuesta tanto de los lectores que me hablan de su experiencia al leerme en su lengua, como de los traductores que me comentan cuáles han sido sus dificultades o las cosas más interesantes de hacer la traducción. Y ahora voy a meter ya aquí una morcilla y lo voy a decir porque no está en el guión, pero lo tengo que decir, que es bueno saberlo porque el libro que he traducido es el primero de una trilogía. I was telling the audience that it's good to know that you like feedback from your translators. I do. Because this is the first book of a trilogy, so I'm taking notes. But
it's also a weird thing to be translated, because you write a book and you write all the words and you choose the words very carefully, and then when it's translated, all of those words are changed, and you have no control over that. So that is itself an interesting process. If you read my book in Spanish, have you read my book? Or is it really a collaboration between you and me that the readers are reading? Es interesante y me gusta mucho, pero al mismo tiempo es muy raro, porque cuando tú escribes un libro, escribes el libro completo y eliges las palabras cuidadosamente y son tus palabras, pero cuando alguien lo transmite a otro idioma, lo traduce, todas estas palabras han cambiado, ya no queda ninguna. Y entonces al final surge la pregunta, ¿te has leído mi libro, pero te has leído mi libro o te has leído una colaboración de mi libro con otra persona? That's very interesting, actually. And I had an interesting experience with my book Tooth and Claw, which is translated into Spanish, but the Japanese translator said that in Japanese there are special words when you refer to monsters. There are special counting terms for monsters and for people. And she used the ones for people for my dragons and the ones for monsters when talking about the people in the books. And I think that's wonderful. And I would have done that in English if English had those words. That was what I would have done. So I feel like the Japanese translation is better. Hay una anécdota muy interesante sobre la traducción al japonés de mi libro Tooth and Claw, que también se ha traducido al español, pero el traductor japonés me comentaba que en Japón hay palabras especiales para utilizar según si estás hablando de personas o de monstruos, y él al traducir, bueno, no sé por qué he dicho él, porque no sé si era un hombre o una mujer, pero la persona que tradujo el libro utilizó las palabras que eran para monstruos para referirse a los dragones que aparecen en el libro, y para referirse a las personas, y las palabras que son para monstruos para las personas. Entonces, a mí me parece que yo, si el inglés me permitiese hacer esto, lo habría hecho. Y pienso, la edición japonesa es mejor que mi propio libro. ¿Ya? Yeah. ¿Is that it? Shall we move? Ok, vamos con la siguiente pregunta. En el libro que acaba de salir, de Just City, acaba de salir ahora, pero hace mucho tiempo que no salía ningún otro libro en España o en español. ¿Qué te parece volver a estar en el mercado de España? I was telling that the Just City has been just out like a month or a couple of months ago, but it has been a long time since the last time one of your books came out. How does it feel to be back in the Spanish market? I can hear you. You're muted. Nope. Do you hear me? Okay, so I don't know, maybe your microphone has changed. Can you check on Zoom if the microphone selected is correct? Con lo bien que iba todo, os pido disculpas. Could you try unplugging it and plugging it back again? I think she's gone now. Bueno, tenemos aquí unos momentos de emoción. I don't know what to do either. Another option is what Blanca said before. There's an arrow on the bottom left corner, and you may choose a different mic there. But that's probably not it. Next to the microphone icon, there is an arrow that you can open a menu. And bottom left corner.
Nope. Nope. If you plugged a different microphone, then you may go to the bottom left corner. Is that We can hear you now. Nothing. Yeah, we hear you now. Great. It was fine. Yeah, I don't know. This Hispacon is cursed. I'm telling you, because everything has happened. No, it's gone now. It says it's on it. Ah, now I hear you. Yes, you hear me? Yes. Yeah. Yeah, Oh. I do. Okay, I have no idea why that happened. I didn't change anything. Well, let's enjoy good things suddenly... while they last. Yes, yes, I'm so sorry. No, it's okay. It's not Yes. your fault. Okay. Right. Shall I repeat the question? Yes, no, I remember the question. Yeah, it's great to be in Spanish again. It's very nice that the book is reaching people. It's not my fault you didn't have any translations. I always love it when things are translated. Perdonad de todo este lío, pero bueno, ya estamos de vuelta y vamos a disfrutar lo bueno mientras dure. Dice, estoy encantada de volver a estar en español. No es culpa mía que haya pasado tanto tiempo ni que los libros estén descatalogados, pero sí, me encanta llegar a todas las personas de habla hispana. Vamos rápido con la siguiente pregunta porque hemos perdido un tiempo valioso. La siguiente pregunta es, tú eres de Gales y vives en Montreal, la ciudad principal de lengua francoparlante de Canadá. Ambos lugares tienen lenguas propias, que son el galés y el francés, que están minorizadas por una presencia más fuerte del inglés. En Among Others, entre extraños en español, Moore es una chica galesa que vive en Inglaterra, pero la lengua no parece ser uno de los elementos que construyen su estado de aislamiento. La pregunta es si ha considerado insertar ese tipo de diferencias culturales y lingüísticas en el world building de sus libros en el futuro. So you're from Wales and you live in Montreal, which is the biggest French-speaking city in Canada. Both places have languages, Welsh and French, which are minoritized by a stronger presence of the English language. Among Others, Moore is a Welsh girl who lives in England surrounded by English people, but language doesn't seem to be one of the elements of isolation that creates her isolation. And my question is, have you ever considered inserting this kind of cultural and linguistic differences into your world building, the presence of maybe minoritized languages or cultures? I think actually in a lot of my writing, I do have the presence of minority languages, or at least the presence of a multiplicity of languages. I have a short story called Turnover, which is about people on a generation starship where Chinese is the majority language and English is a minority language, very much in the way that English is a minority language in Montreal within the French language. I have language stuff in My Real Children and some of my other books as well. Creo que la riqueza lingüística o la variedad lingüística sí que está presente en bastantes de mis obras. Tengo un relato que se llama Turnover, en el que trata de una nave generacional, una nave espacial generacional, en la que el inglés es una lengua minorizada y el chino es la lengua principal, que es como ocurre en Montreal con el francés y el inglés.
También esto está presente, las variedades lingüísticas en My Real Children. Y voy a reformular un poco la pregunta porque tal vez no me he explicado bien, pero me refería no tanto a que haya una variedad lingüística, porque incluso en la ciudad justa está presente, ¿no? Hay varios idiomas que se hablan en la isla, sino como que sea un elemento importante o como de un eje de la trama, ¿no? El tema de las culturas que se superponen unas a otras. I'm going to rephrase my question because I think I didn't make my point clear. I know there is a variety of languages in your work. That Just City is one example. Many languages are spoken in the island. But I was thinking maybe making a point of how some languages or cultures get on top of others, and it's like one of the axes of the book. If I'm making myself clear. Yeah. No, apart from the story Turnover, which does deal with that to a certain extent, no, I don't think I have. Maybe I will in the future. Sí, aparte del relato Turnover, creo que no está presente, pero tal vez sí que lo esté en el futuro. I'm going to say the next question in Spanish. Y hablando de voces minorizadas, creo que están muy presentes en tus libros, sean personas ancianas, con discapacidad, con alguna enfermedad mental, mujeres en muchos tiempos, niños esclavizados o robots que acaban de alcanzar la autoconciencia. Y creo que esto refleja una preocupación por aquellas voces que normalmente no reciben un altavoz, no se les deja hablar. Y la pregunta es si cree que la representación es importante no solo al incluir personajes que sean diferentes o no normativos, a falta de una mejor palabra, sino de voces de autores y autoras y de comunidades incluso que no suelen estar en el candelero. My questions are very long. Sorry. Speaking of minoritized voices, they are very present in your books, I think. Be elderly people, disabled people, or people with mental problems, women, or slave children and newly sentient robots. There seems to be, I think, a concern about those who are not usually given the floor. So do you think, as an author, that representation is important, not only in the inclusion of characters who are, say, different or not normative, for lack of a better word, but also through the voices of authors and communities who are frequently away from the spotlight? Yes, I do think that is very important, and I do think that it is something where things have been changing for the better recently. It's something where we've seen the own voices movement. We've just seen a lot more heard from a lot more different kinds of people, and that is a continuing thing, and it's great. And I'd like to quote Mary Robinette Kowal, who said it's not adding diversity for the sake of diversity, it's removing homogeneity to make it more interesting. And the real world is not homogeneous. The real world has a lot of diversity. And the more you focus in on any real place or any historical period, the more diversity you see on all of these axes that you're talking about. And thank you for mentioning age, because that's one that people often don't notice. Yeah. That you'll have diversity, but it won't include diversity of age. Everybody will be 25. Yeah. Yeah. Sí, y la verdad es que creo que se está produciendo en los últimos años un cambio a mejor. Hay nuevas voces y nuevos movimientos y cada vez hay más variedad en las historias, en la representación, y creo que es un movimiento que continuará. Me gustaría citar a Mary Robinette Kowal, que dijo, no voy a poder citar la cita exacta, pero viene a decir que no se trata de incluir diversidad por incluir diversidad, sino de eliminar la homogeneidad para hacer las cosas más interesantes, porque en el mundo real no es homogéneo, no existe la homogeneidad. Y cuanto más te fijas en un periodo concreto o en un lugar concreto, más cuenta te das
de que la homogeneidad no existe y que siempre ha habido mucha variedad. Y quiero darte las gracias por mencionar la edad entre uno de estos elementos, porque muchas veces encontramos historias llenas de diversidad, pero la edad no está incluida en esa diversidad y todo el mundo tiene 25 años. Okay, I'm checking the time because I get lost in conversation. Okay, someone in the chat on YouTube say everybody will be 17 actually, Jo. Yeah. Good Probably. point. Yeah, Yes, probably. yes. Often true, yes. Yeah. Dice, a menudo esto es verdad. And speaking about this, I'll say it in Spanish first, sorry. y hablando de esto, a mí me pareció, mientras traducía La ciudad justa, que querías como hacer mucho hincapié en el punto de vista de las mujeres. Por ejemplo, que Platón y algunos de los patronos cometen muchos errores en la concepción de la ciudad justa, porque no tienen ni más absoluta y remota perspectiva femenina, y me voy a explicar porque esto de femenina puede sonar muy mal. Me refiero a que La República es un libro escrito por un soltero que nunca en su vida ha tenido que tratar con niños y muchísimo menos criarlos, y que esto, claro, produce muchos problemas. ¿Ese mensaje lo pusiste tú ahí o soy yo con mi lado feminista que interpreta tus palabras? So speaking about this, it seemed to me while I was translating the Just City that you wanted to make a point about the point of view of women, how Plato and some of the masters commit many mistakes in their conception of the Just City because they lack completely of a feminine perspective, and I will explain this. The Republic is a book written by a bachelor man who never had to deal with any child, only when he was a child himself, let alone raising children. So this message is there, you put it there on purpose, or it is just a feminist me putting things in your words? No, I certainly put that there on purpose. Plato was a gay man. He had no children. He had no experience of children. But I also think that it's very interesting. This is one of the things that makes the Republic interesting to me, is that he did give women equality. He did say that women's souls were as good as men's souls and that women should be guardians, which nobody else said for thousands of years. And there were people reading Plato and seeing this and just completely dismissing it and considering let's skip this part. We're not doing this. Yeah. I mean, Aristotle said that women and slaves were just inherently inferior. And that was what we took in the Western civilization as true for a long time. But then when you read Plato, he's got this revolutionary idea that women are people. And so I wanted to write this so that there are people who sort of believe that women are people. It's difficult for the masters. It's even difficult for some of the women to really cope with this idea. Yeah. Sí, efectivamente lo puse ahí, lo puse a posta. Platón era un hombre gay que por supuesto nunca había tenido niños ni los había criado, pero me parece muy interesante este tema porque Platón en La República explica, o sea, afirma que las mujeres también tienen almas, que las mujeres son iguales que los hombres, que también tienen que ser cuidadoras o maestras en la República, y que nadie durante milenios dijo eso. Y sin embargo, luego Aristóteles decía que los esclavos y las mujeres eran inherentemente inferiores a los hombres libres, y este fue el punto de vista que se aceptó en Occidente y sobre el cual se construyó nuestra cultura. Entonces, en la República está la idea revolucionaria de que las mujeres son personas, y en el libro de Jo, en La ciudad justa, a muchos de los patronos les cuesta aceptar esta idea, algunas mujeres incluidas.
Se me olvidó lo que iba a repreguntar, pero es muy difícil de pensar cosas mientras estás interpretando. Voy a pasar a la siguiente pregunta porque además nos vuela el tiempo y tengo muchas. I was telling them that while I was taking notes, an idea came to my mind, but it is very hard to keep them while you're doing the interpretation and now it's gone. So I will move to the next question, okay? If I remember it, I will bring it up. I wanted to give an example of what I'm doing with that in the book, which is the way that tech becomes feminized because it's on a committee that's mostly women, in the way that we see in real life that doctors used to have a lot of prestige, but then when women become doctors, medicine becomes feminized and loses prestige. And that's a thing we see that with teachers as well, that when teachers were all men, teachers were very respected, and then once it became seen as a woman's profession, it loses respect. And that's a thing that even though they say that they believe that women are equal of women's souls, that still is going on because they grew up in cultures that didn't give that respect to women. So that's an example where I'm doing that in the book. And in the later books in the trilogy, and I hope you do get to translate them. Yay. In the later books, we get people who've grown up entirely within versions of the Republic, and it gets to be much more actually equal. Yeah. Okay. Quiero poner un ejemplo de cómo reflejo esto en el libro, y es que la tecnología en esta historia está muy feminizada. May I explain why technology is feminized in the book? Go ahead. Yeah, okay. Sure. He pedido permiso para explicar una cosa, porque quien no haya leído el libro no sabe por qué la tecnología se feminiza en la historia, y es porque la mayoría de las mujeres que aparecen en el libro provienen de épocas más avanzadas, ¿no? De siglos más avanzados, y los hombres son de siglos más antiguos. Entonces las pocas personas que saben algo de tecnología son mujeres, y por lo tanto en la historia la tecnología se considera como una paparrucha que no le importa mucho a nadie, aunque dependen absolutamente de robots. Y lo mismo ocurre en el mundo real con la medicina, por ejemplo. Desde hace unas décadas es una profesión que está feminizada y ha perdido muchísimo prestigio. No tiene nada que ver el prestigio que tiene socialmente un médico de ahora con un médico decimonónico. Lo mismo ocurre con los profesores, que ahora es una profesión muy feminizada y que ha perdido muchísimo prestigio. Y esto ocurre también en el libro porque la mayoría de los maestros que están en la isla provienen de culturas en las que las mujeres pues estaban completamente marginadas. Sin embargo, en los libros que continúan la trilogía, esto empieza a desaparecer porque los protagonistas son personas que ya son criadas en la república donde se supone que hay más igualdad. Voy a leerle a Jo el comentario que está haciendo Pep, lo voy a traducir. I'm going to translate a comment from the chat because I think it's interesting. It comes from a mathematician who teaches maths in university. He says that this is happening too in maths, because when nobody wanted to be a mathematician, there was a 60% of women mathematician, and now that there is a lot of demand of mathematicians, women have the rate for women has lowered to 30%. Because they have raised the prestige of the studies. So less women. This is how it goes. So we should move fast. Okay. Yes. I will not have time for everything. So okay, I'm going to speak my questions and go to the questions from the audience. And if we have time, we will go back to mine, okay? So, do you know or have you read any Spanish author of science fiction or fantasy? Do you have any favorite? I don't think I have. Oh. I really don't think I have. I'm trying to think. And I don't believe that I have. I'm making a promise. Tell me I'm what going to missing. send you. We have an anthology of short stories
translated into English. I will send it to you. Please. So you can read. Send me it electronically that I can read it on the Kindle. Send me a Mobi file or a Word file. No, I'd love to. Yeah. La pregunta que no he traducido era si ha leído alguna autores españoles de género y si tiene favorites, y me ha dicho que cree que no, y le he dicho que le voy a mandar una antología que está traducida al inglés para que la lea. Me la ha pedido en ebook y no sé si la tendremos, pero la buscaré. Actually, yeah. I guess I have read Angelica Godorica, Kalpa Imperial, that was translated by Ursula Le Guin. That was in Spanish. It's a South American writer, but that was brilliant. I really. What was the name? Angelica? Angelica Godorica. Godorice. Okay. Yeah. Yeah. And the book is called Kalpa Imperial. Kalpa Imperial in Spanish. Yeah, that's right. Yeah. Oh, I'm getting a message from the tech person who says this is our last talk today, so we don't need to cut it in 45 minutes. Great. This is great. If you have the time, we can keep talking for a little longer. That makes me very happy. So I will not skip my questions. Okay. Perdón, no he traducido esto. Ha leído vale, what was the name again? I forgot because I didn't write it. Angelica Guturica. Yeah. Bueno, el libro es Kalpa Imperial, que seguro que os sonará, y que lo tradujo Úrsula K. Le Guin y que le gustó mucho. Vale, vamos con la siguiente pregunta. Y la siguiente pregunta es que en sus libros hay como muchos temas importantes que permean la historia. Y me gustaría saber si en el proceso de escritura para ella surge como ella piensa en los temas que quiere tratar y crea una historia a su alrededor, tiene una historia en la que introduce esos temas, o como que todo funciona a la vez como el engranaje de una máquina. So I think that in all of your books probably there are like big issues that permeate this story. And my question is, in your writing process, do you think about these issues first and then you write or you build the story around them, or you think of a story and then you insert these points, these ideas, or everything just grows together like a machinery? The last, everything grows together. I tend to start with, actually it varies, but I often start with characters, and I think what sort of a world those characters belong in, and then I build the world, and the thematic stuff and the issues come along with that. I certainly don't think, oh, right, today I want to write about this big issue. How can I do that? The stories kind of come along and the issues develop there. But sometimes I will think, as I'm writing, I'll think this is getting dark, or this is connecting to difficult things, and I'll think, yes, this is a good way to explore that. This is a good way into that difficult thing. Sí, es la tercera opción. Las cosas como que crecen juntas y unas tiran de las otras. No es como que un día digo, pues quiero hablar de este tema, voy a pensar una historia, ni tampoco al revés. Lo que sí me ocurre es que a veces cuando estoy escribiendo digo, pues este camino se está poniendo oscuro o está llevando a una cosa interesante, vamos a explorarlo, vamos a aprovechar esto para hablar de estas cosas que son interesantes. En casi todas las entrevistas que te hacen, o al menos las que yo he visto o he leído, siempre sale el tema de que los libros de Jo Walton son súper diferentes unos de otros, no tienen nada que ver. Y te he visto responder muchas veces que es porque te aburres de la misma historia y que por eso escribes libros tan diferentes. Pero has escrito 3 trilogías. ¿Qué había de especial en esas historias que te llevó a seguir escribiendo sobre ellas? Almost in every interview you've given, or at least the ones I've seen, the whole Jo Walton's books are very different from one another point comes out. And you usually say that you get bored of the same story.
And that's why you're right, varied books. But you've written three trilogies. Yes. So my question is, what was so special about those stories that compelled you to keep writing about them? So in the case of the Small Change books and also the Thessaly books, the Just City books, I didn't originally intend it to be a trilogy. I intended the first book to just stand alone, but it didn't feel, in both cases, it didn't feel quite finished. And I decided to write sequels. And I don't know if that was the right decision, because the third book in the series, in both of those series, was the hardest to write, much, much harder than writing a new book, because I'm kind of weary of it and I already know it, or it just becomes very difficult. I've decided I'm not writing any more trilogies. I'm just writing single books. It's easier. Maybe about biology? Yeah, maybe, but I think probably if I wanted to write something that length, it could all be in one volume. Yeah. Um, Shall I translate? with the Okay. yeah, with the Thessaly books, I realized I could do this generation story where I could just go more into the Republic and have people who grew up there and accepted it as normal as I went on, and that seemed like an interesting thing to explore. Okay. Sí, en la trilogía de Small Change y en la de Tesalia, la verdad es que el primer libro lo concebí como un libro autoconclusivo, pero al final, al terminar de escribirlo, me daba la sensación de que precisamente no concluía la historia. Y decidí seguir escribiendo una trilogía. No estoy muy segura de haber tomado la decisión correcta, porque el último libro me costó mucho escribirlo. Se me hizo muchísimo más difícil que escribir un libro desde cero. Entonces, no sé si es porque estaba cansada, porque la historia no daba de más, o cuál es el motivo, pero lo cierto es que he decidido no escribir más trilogías. Le pregunté que por qué no una bilogía y ha respondido que, bueno, realmente si quisiera hacer un libro de esa longitud, podría hacerlo como un único libro, en vez de hacerlo en dos. Lo que me pasó con la trilogía de Tesalia es que se me ocurrió que podía hacer que cada libro fuera generacional y que eso me permitiría explorar un poco la república que se había construido, y eso me pareció interesante. I just wanted to add to that. I do very much enjoy getting into a new subject and doing research on a new thing when I'm writing something, and that's always something that I like, that is exciting when I'm starting a new thing and getting into a new thing, and I think that leads me into other paths, but often I'll get many ideas from one thing and one direction, but it's better for me to explore that in parallel books than in a series. Okay. And there are some people who spend their entire lives in one world, writing in one world, and they're happy and that's what they like, but what I like is diving into different things. Lo que pasa es que me gusta mucho investigar. Cuando empiezo con una nueva investigación sobre un nuevo tema para un nuevo libro, me emociono mucho y me apasiona hacerlo. Y además, esto me lleva como a nuevos caminos que siempre es interesante explorar. Y lo bueno que tiene es que no tengo por qué continuar esa exploración en sucesivos libros, sino que puedo explorar en libros paralelos. Y creo que eso me hace sentir más cómoda. Soy consciente de que hay personas que pasan toda su vida en un único universo y eso es lo que les funciona y lo que les hace sentirse cómodos o bien, felices, pero a mí la verdad es que me gusta abrir nuevos mundos y por eso lo hago. So I think this was the last of my questions, probably, yeah.
I could ask many more, but this is the last I had written. So I'm going to move to the questions from the people in Twitter and Instagram. The first one you already answered. The second is very interesting for me. It says, since next year, bueno, voy a traducir, I'm going to translate this. Voy a pasar las siguientes preguntas, que son las que nos habéis mandado por Twitter y por Instagram. La primera ya la he contestado, que es la de si conocía algún autor de español de género. Y la siguiente es, como el año que viene vuelve la ISPACON presencial, ¿vendrás a visitarnos en persona? The question is, since next year, ISPACON is going to be back to normal and we're going to be physically together, will you come and join us in person? Oh, absolutely. Absolutely. I would love to. I would just love that so much. That would be great. I've never been to Spain. I don't speak Spanish, but I would love to visit Spain. I would love to meet Spanish fans. That would just be terrific. Now it's recorded, Jo. Yeah, no, I absolutely. If you invite me, I'll come. Yeah. As president of the thing, I think I can have a say in that. Yes. Dice que sí, que desde luego, que le encantaría, nunca ha estado en España y tiene muchas ganas de venir, que no habla español, pero ya le digo yo que eso no va a ser su problema y que si la invitamos que vendrá encantada. Y yo he añadido que como presidenta de la cosa esta creo que puedo tener algún tipo de influencia en este tema. Y que le he dicho que está grabado. People are getting excited in the chat. Oh, good. They say, we'll speak English, no worry, just come. Yeah, you'll love it here. We'll love your visiting. I've been to a lot of conventions and festivals in France, and I always love meeting my French readers. That's terrific. So I would love to add Spanish readers to that experience. I would really enjoy that. He estado en muchas convenciones en Francia y me encanta reunirme con mis lectores franceses, nunca en España, así que me encantará añadir la experiencia de compartir la convención con lectores españoles y españolas. Okay, this is a good one. Next question. Would you recommend us, first in Spanish, ¿nos recomiendas algún libro de género que hayas leído últimamente? Would you recommend us any book of science fiction, terror or fantasy that you've read recently? So, I don't know what's translated into Spanish, so this might be very frustrating, but certainly one of the best books that I've ever read, and the best book that I've read this year, is the conclusion to Ada Palmer's Terra Ignota series, which is called Perhaps the Stars. The first book is Too Like the Lightning. Yeah, it came out in 2016. I don't think there's a Spanish edition yet. I do think it is. Is there? Or at least it was going to be translated, that's for sure. Yeah. Well, I really hope there is a translation, because those books are wonderful, and the fourth book is just amazing. It is just really, really terrific. What was the title again? Perhaps the Stars. Okay. And I've got other recommendations, but do that one first. Okay. We love books, so as many as you like. Uno de los mejores libros que he leído, y desde luego el mejor que he leído este año, es el último de la serie de Ada Palmer, que empieza con To Like the Lightning y se titula Perhaps the Stars. No sé si ha sido traducido a español, yo estoy segura de que no, pero lo recomienda encarecidamente y dice que tiene más recomendaciones, así que vamos a escuchar más. Yeah. So other great things that I've read recently that I hope you have in Spanish, Susanna Clarke's Piranesi, which is a fantasy. It is nominated for this year's Hugo Award. It is just terrific. Ken Liu has a newish short story collection that came out last year that I've recently read that was really great. He's always really great. And I've recently been getting into KJ Parker, who is Tom Holt, and reading a lot of his work, particularly his shorter work. And there's a lot of people who are doing a lot of really
really great things. There's a Canadian writer called C.L. Polk who has a trilogy that starts with Witchmark that I've read this year and been really impressed with. There's just so much that is so good and I can exciting. see. It's wonderful. Ok, vale, a ver si me he quedado con todos los títulos. Empieza recomendando Pyreneide de Susanna Clarke, una antología bastante reciente de Ken Liu, que bueno, siempre le gusta todo lo que escribe, KJ Parker, que es Tom Holt, sobre todo sus obras más cortas. Y bueno, hay mucha gente que le gusta y que está escribiendo libros estupendos. A un autor, no sé si es hombre o mujer, C.L. Polk, canadiense, que tiene una trilogía que empieza con Witchmark y que también es muy recomendable. Ok, we'll move to the next question. La pregunta es, ¿qué fue lo más complicado y lo más divertido de escribir una historia como La ciudad justa? So, what was the most complicated part and the biggest fun of writing a story like The Just City? Oh, the most fun part of writing The Just City is where I was writing a Socratic dialogue with Socrates and Simea and Kebes in the garden and Pythias. And Socrates says something and Simea says, "Hold on a moment," which is what you always want to say to Socrates yourself when you read Plato. And so I had her say, "No, hold on a moment." And that made me so happy to just have that moment where she says to Plato, to Socrates, "No, wait." And that was definitely the most fun moment of writing The Just City. La parte más divertida es un diálogo socrático que se produce entre Sócrates, Simea y Cebes. Who else was Simea? Socrates, Kebes and Pythias. Y Piteas en español, en el que hay un momento que Sócrates está hablando y Simea le dice, para un momento, porque siempre he pensado que es lo que uno le diría a Sócrates cuando lo está leyendo a través de Platón. Para un momento, espera un momento. Y me pareció muy gracioso que Simea le dijese eso. Me pareció muy divertido hacerlo. But my most fun moment in the entire trilogy is that in the third book we have spoiler alert. No, it's not really a spoiler. Okay. We have chapters from Crocus's point of view in book 3. And writing Crocus's point of view, writing the platonic robot point of view was ridiculously fun. I really enjoyed doing that. I can't wait to translate that. Dice que la parte más divertida de la trilogía es en el tercer libro, cuando escribo desde el punto de vista del robot Croco, porque es como ese robot platónico súper gracioso y me divertí muchísimo escribiendo y yo le he dicho que estoy deseando traducir esa parte. Ahora no es pregunta del público, voy a decirle que a mí me gustó mucho la voz de Apolo, porque me recuerda a esa tira cómica de unos aliens que están en el mundo y no entienden nada de lo que ocurre. Y él es un poco así porque es increíblemente sabio, porque es un dios, pero al mismo tiempo no entiende nada porque no es humano y no tiene la experiencia humana. I was telling them that this is not a question from the people, this is from me, that when I was translating it, I really like the voice of Apollo or Kibes. Because he is like an alien from this comic strip. I don't know if you know it, because he is very wise, because he is a god, but he knows nothing. Yes. Because he is no human and he doesn't understand people. So this voice, which is at the same time very wise and ignorant, for me is very, very comic. No, it was a very interesting and fun voice to play with. And also he could know anything because he lives outside time. So he could reference things that were not in the classical frame of reference that everybody else is using. There's one bit where he talks about being in the Weimar Republic briefly.
And it's just like a paragraph, but he's talking about that, and he can bring in anything, but then he's got this immense ignorance of human nature, of equal significance that he learns in the course of the book. Yeah. And yeah, that was a lot of fun. Yeah. Fue muy, muy divertido jugar con la voz de Apolo, porque él, claro, tiene un marco referencial completamente diferente al de todo el mundo, porque vive fuera del tiempo, él puede verlo todo, lo sabe todo. De hecho, hay un momento en el que habla de que estuvo brevemente en la República de Weimar, es solamente un párrafo, pero sí que nos da esa perspectiva y al mismo tiempo tiene todo ese conocimiento y tiene una inmensa ignorancia de la experiencia humana y, como comento en el libro, de lo que significa la igualdad de valor. Esto me costó traducirlo también en el libro de signification, no me acuerdo cómo lo traduje, parezco Rajoy que no se entiende la letra. Bueno, vosotros me entendéis, ¿no? De que las personas tienen el mismo valor. Le costaba mucho comprender este tema. I was telling that equal significance was very hard for me to translate into Spanish with just 2 words. And it's happening to me now again, because I forgot how I did it. And I explained anyway. Okay. Very, very important concept. Yeah. Yeah. But English just... is a more synthetic language than Spanish. Yes. Very much. Sometimes it is hard to use just if it's 2 words in English, then 2 words in Spanish. Sometimes it's hard to do it. I've just remembered my other favorite moment in The Just City is when Socrates recognizes Apollo and they have a conversation about that, and it's written from Semea's point of view, and she doesn't know what they're talking about. So it's all completely double meanings. Yeah. And that was really fun. Yeah, it's fine too. Yeah. It's fun, yeah. Acabo de recordar otro momento gracioso del libro, que es un momento en el que Sócrates reconoce a Quebes, Apolo, y tienen una conversación, pero está Simea presente, y entonces está contado desde el punto de vista de Simea, que no entiende lo que está pasando en realidad, y todo está lleno de dobles sentidos entre Sócrates y Apolo, y eso fue muy divertido. So the hard part? The hard part. Getting the arguments good enough. Giving the point of view that I don't agree with a fair airing. Also dealing with the consent issues that are central to the book in a sensitive and effective way. Keeping that ball in the air so that it's never minimized. I used to say to people, this is my funny book about rape. And they would be horrified, but it is. It is hard, yeah. And that was hard. That was a difficult balance to keep right in writing about the consent issue stuff. And it is very central to the book. And I think it's something that we, as a culture, all of humanity really needs to be thinking about, not just women thinking about it, everybody thinking about it, and everybody figuring this stuff out and working on it. And that was hard. There are things that men from the Renaissance say that could be said today by some men. Right, exactly. Yeah. Yeah. Creo que lo más difícil para mí fue dar una oportunidad o tratar con justicia a los puntos de vista con los que yo no estoy de acuerdo. También tratar el tema del consentimiento. Para mí era un eje central del libro y es un tema espinoso, que además no quería que perdiese intensidad en todo el recorrido del libro, y quería como mantener la pelota en el aire. Digo a veces de broma, y la gente se horroriza, que La ciudad justa es mi libro gracioso sobre la violación, pero la gente se horroriza, pero es verdad, es un libro gracioso y en él la violación es un tema muy importante. Creo que es un tema que debería ser central en la conversación y que no solamente las mujeres deberíamos hablar de lo que es el consentimiento y de la violación. Y creo que por eso para mí es importante este tema, aunque fue difícil tratarlo con suficiente delicadeza.
Okay, this is the last one from the people. I'm saying it in Spanish first. Esta es la última pregunta que tenemos de redes sociales. ¿Cuánto tiempo le llevó la documentación para La Ciudad Justa? ¿Cómo le llegó la idea? ¿Y cómo fue todo el proceso hasta su publicación? Es de las largas. Es su libro más impresionante hasta la fecha, en mi opinión. This is not a long question, but a long answer. Okay. How long did it take the research for the Just City? How did the idea come to you? And how was the whole process until it came out of press? Not out of press, from the press. This is your most impressive book so far, in my opinion. Well, thank you. It's one of my favorite of my books, certainly. So yeah, this is going to be a long answer in multiple parts, I'm afraid. So I had the idea for this book when I was 15. I read Plato's Republic, and as I was reading it, when I got to the bit where he says you can't do this, you'd have to start with 10-year-olds, and I was only 15, and I remembered that when I was 10, I was not, in fact, a completely empty vessel with no ideas. And I thought, well, you could start with 10-year-olds, but it wouldn't work. And I thought, I want to write a book about time travelers trying this with 10-year-olds and it not working. And I actually did. It was the first long thing that I completed when I was a teenager. Mm-hmm. I wrote a version of the Just City. It doesn't have a lot of the things that are in it now, but I did write a version of it. And in my mind, I'd finished with it. I did not intend to rewrite that book. I never thought one day I'll write a proper grown-up version of this. It was just my failed teenage learning to write novel. Do you want to translate that? And then yeah. I think so. Yeah. Sí, la verdad es que es uno de mis libros favoritos y voy a tardar bastante en responder a la pregunta, vamos a ir por partes. La cosa empezó cuando yo tenía 15 años y leí La República de Platón. Recuerdo que cuando llegué al punto en el que explica que hay que empezar con niños de 10 años porque todavía, digamos que no tienen ideas propias, yo entonces tenía 15 y decía, vamos a ver, yo a los 10 años no era un recipiente vacío, ya tenía mis propias ideas, está claro que este sistema no va a funcionar. Y entonces se me ocurrió escribir un libro con la idea en la que unos viajeros en el tiempo construían la República de Platón, y lo hice. Es como una especie de versión primitiva de La Ciudad Justa, pero yo no lo concebí como algo que cuando fuese mayor corregiría, sino como una especie de, novela fallida de adolescencia y que se iba a quedar ahí. Yeah. So I got older and I did a classics degree. Was I doing research for the Just City? No, I was doing a classics degree. But also, yeah. And then, I grew up and did a lot of things, and I wrote a lot of other books eventually. And then in 2013, I was in the middle of writing My Real Children, and I was reading some of Plato's minor dialogues that had never been in print in my lifetime, but which were available on Project Gutenberg. And I had an e-reader, and I was reading them as ebooks on Project Gutenberg. And so I was reading this whole bunch of them, and I'd read all the ones that I hadn't read before, and I was reading the Creto, and I was interrupted reading it, and I was walking along while I was in the middle of the Creto, and I was thinking, if I was Creto, I would have knocked Socrates on the head and taken him to Thessaly and let him argue afterwards. I wouldn't have sat there and let him argue that he ought to die. I would have hit him on the head and dragged him out, then let him argue.
when he wasn't about to be executed. And I thought, yeah, well, I guess that connects up with my old idea about Plato's Republic. That would be the ideal place to take him to. And then suddenly, as I was walking along, that connected up in my mind with Bernini's statue of Apollo and Daphne that I'd seen the year before in Rome. And I thought the gods could do that. The Greek gods could take Socrates and they could set up Plato's Republic. And because in my original version, it was time travelers with time machines. But the Greek gods could do it. I could do a fantasy version of that. If only I hadn't already written it when I was a teenager. And also, I'm in the middle of writing a different book, and I shouldn't write it now. So I finished writing My Real Children, and the day after I finished My Real Children, I sat down and wrote the first chapter of The Just City. The next day? Next day, I went straight into it. No pause whatsoever. You're a hard worker. Sometimes I am. I shall translate, okay? Vale, pasó el tiempo, crecí, hice muchas cosas y entre ellas estudié un grado de clásicas. ¿Estaba haciendo investigación para la ciudad justa? No, estaba estudiando un grado de clásicas, pero aprendí muchas cosas. Y recuerdo que en 2013 estaba en medio del proceso de escribir My Real Children y también estaba leyendo algunos diálogos menores de Platón, que no estaban publicados, los leí a través del proyecto Gutenberg. No los había leído antes, desde luego. Y me encontré con el Creto y me dije a mí misma, si estuviese en ese libro, le pegaría un porrazo en la cabeza a Sócrates, lo interrumpiría, me lo llevaría de ahí para poder seguir haciendo diálogos, para que no muriese, y entonces se me encendió una bombillita en la cabeza y dije, anda, esto entronca súper bien con el libro aquel que yo había escrito cuando tenía 15 años, porque ese sería el lugar ideal para tener a Sócrates y poder seguir filosofando. Pero claro, en ese momento también pensé en la estatua de Apolo cuando está intentando atrapar a Dafne y ella se convierte en un laurel, y pensé, claro, los dioses griegos podrían hacer esto, porque en mi historia original eran unos viajeros en el tiempo que tenían unas máquinas del tiempo y que viajaban, pero los dioses griegos lo podrían hacer mucho mejor. Pero entonces pensé, no, ahora no es el momento. Primero, porque ese libro ya lo escribiste. Y segundo, porque ahora estás escribiendo otro, así que no puede ser. Pero lo cierto es que al día siguiente de terminar My Real Children, me puse a escribir The Just City, La Ciudad Justa. So? Yeah, so the other part of the question about how long it took me to research it, like decades, but I wasn't researching it on purpose. Or no time because I already had all the research before I started writing. I did do some research while I was writing it, and I certainly read a lot of different translations of the Republic. And I read some additional things, but it didn't need the level of research that a lot of things do because I was already there with most of what I needed. Pues la respuesta podría ser doble. Podría decir que décadas, aunque no estaba haciendo la investigación a propósito, o podría decir que nada, porque ya sabía todo lo que, ya había estudiado todo lo que necesitaba para escribir el libro. Aunque sí que es cierto que hice un poco de investigación durante el proceso, no demasiada. Me leí varias traducciones de La República de Platón y algunos otros libros, pero en realidad el grueso de la investigación estaba hecho. Someone in the chat wrote Team Apollo. Well, I was just thinking of an analogy of this. It's like the difference between where you have a recipe and you go to the shop and you buy all the things on the ingredient list so you can make the recipe, or the day when you can just make dinner from what you've got already in the kitchen. And this was a book that I could make out of what I had in the kitchen. What's in the cupboard? That's yeah. Exactly. It was in the cupboard. La diferencia podría ser con otros libros, al día que tienes que hacer un plato y tienes la receta y vas a la tienda y compras lo que pone en la receta,
o cuando ya sabes cocinar bien y abres la cena y ves lo que tienes y improvisas un plato. Okay, I think there was more parts of the question. I will check again. Did I miss some of the question? Because How that was was a very the long process? question. Yeah, the process. Oh, the process. It was, the Just City was very easy to write. I just pretty much wrote it. I was interrupted by going to WisCon in the middle, where I was guest of honor in WisCon that year. But apart from that, I think I just wrote it every day until it was all written. I wrote it in like 6 weeks or something like that. Oh my God. But I took longer to translate. Well, the sequels were much harder to write. Okay. The sequels took longer, and were more difficult, particularly Necessity, which I had to rewrite like 3 times. But the Just City itself was pretty straightforward to write, and I just did one revision of it. After Ada Palmer read it and suggested some great extra things that could go in it, and I did a revision. But it was a very easy book to write compared to a lot of books. Because you already knew how to what you had in the cupboard. Yeah, that's right. La verdad es que simplemente lo escribí. Fue un libro muy fácil de escribir. Fue interrumpida, entre comillas, porque fui invitada en WisCon, pero tardé aproximadamente unas 6 semanas. Simplemente me puse a escribir, escribía todos los días y no tuve que hacer, y solo hice una revisión después de que lo leyese Ada Palmer y me hiciese unos comentarios al respecto, que esto lo voy a añadir yo, pero vaya betas que se gasta. No, otros libros de la trilogía pues sí que los tuve que reescribir varias veces, uno de ellos 3 veces, pero sí fue un libro fácil de escribir. Okay, so this has been really a big pleasure. I could keep talking, but we've come to the end. I don't want to abuse your time. No, that was great. Yeah, great for me too. Just one, you need to do one thing. You have to pick one of the questions from the people. But I will remind them. Yeah, they were also good. But you have to choose. Well, if I have to choose, can I choose the question about can I come to the convention in person next year? Yeah, you can choose any. Okay, that was my favorite question. Okay, so we have a winner. This is I love that question because now you have to come. Yes. Bueno, le he dicho que tiene que elegir la pregunta ganadora y me ha dicho que son todas muy buenas, pero que si puede elegir la que le preguntó si vendría a la convención el año que viene y yo le he dicho que claro que puede y que yo me alegro mucho de que haya habido esta pregunta porque así ahora tiene que venir. Le voy a dar las gracias y bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta, no os he preguntado, he ido leyendo lo que poníais, pero si alguien tiene una pregunta que la haga ahora. I'm telling them if somebody has a question because I didn't ask the chat if they wanted to ask it something, but I have been reading it and there were no questions other than what I've read already. People seem to be delighted with the talk, and so am I. Well, thank you very much. I enjoyed it. I enjoyed it very much. It was great, and all the questions were good. I could have chosen any of them as the best one. Yeah. Okay, so thank you so much, Jo. I really hope we meet again in person next year. Yes, I hope so too. And I will send you that book. Yes, thank you. Yeah, that would be great. Yeah, I'd like to read more stuff in translation. Yeah. Gracias a todo el mundo y mañana ya sabéis que empezamos a las 10. Os quiero ver a todos ahí. Votad en los Ignotus, suscribíos a nuestros canales y que paséis una buena noche de viernes.